Well, good afternoon, everyone, and welcome to this session of Amazon Tech 2021. Thank you for joining us today for our panel on climate, technology, and the future of the Amazon. This panel is part of this year's 5-session webinar series on technology, innovation, and empowerment for an Amazon in crisis that's put together by our sister organization, Conservación Amazónica, ACA, in Peru. Just a little on Amazon Conservation. As some of you may know, Amazon Conservation is an alliance of 3 sister organizations in Peru, Bolivia, and here in the United States, working together with other local partners to ensure a thriving Amazon. Our strategy is focused on protecting wild places, empowering people, and putting science and technology to work for conservation. So today, we're going to go beyond the headlines to understand a little bit about how carbon and climate change are affecting the Amazon basin. Our panelists are going to share what science, technology, and local people are telling us about the impacts of climate across the region. And we're going to look at that from a global perspective with some great work done by World Resources Institute, and then look at the Amazon scale of the Amazon through our Amazon Conservation's MAP program, and then look at some local perspectives in Ecuador through our partner Ecociencia, and in Bolivia through our sister organization, ASEA. We're also going to be looking at this from the perspective of a single iconic and emblematic species for the Amazon, the Brazil nut tree, the castanha. We hope to have in this conversation some moments to answer a few critical questions. Basically, is the Amazon truly moving from a carbon sink to a carbon source? How may climate be affecting both ecosystems, species, and local people? And what adaptation and resilience measures might be out there that we're able to take? So we're all going through this climate experience that is taking us to a road that we're not too sure where it's taking us across the planet. And so I hope that forums like this one we can have periodically, and that will begin to inform us a little bit about what's actually going on across the Amazon and what are some of the steps that we can take. I think it's going to be a long journey, and there will be a lot of discussions that we need to have in the future on those things. So to start things off, I want to introduce Carlos Nobre. It's a real honor to have Carlos with us today, who will be providing some opening remarks. I think most of you know who Carlos is, but I am going to go through a little bit of an introduction here on Carlos. He's an Earth system scientist from Brazil and a senior researcher at the Institute for Advanced Studies at the University of Sao Paulo. And he's also the creator of the Amazon Third Way Amazonia 4.0 initiative that seeks a new development paradigm for the Amazon based on a biodiversity-driven bioeconomy. Very interesting. He's dedicated his career to studying the Amazon and climate science, and much of that time at the Brazil's National Institutes of Amazonian Research, INPA, and also space research, INPE. Carlos, it's a great honor to have you with us. We appreciate you taking the time to be with us today. And please take it away. Thank you very much, John. Thanks, everyone, for attending this meeting, the speakers and the audience. I'm very excited to be part of this event. And let me just start by saying that many of the speakers here are also authors of the Science Panel for the Amazon. This is an initiative by Sustainable Development Solutions Network. And we are launching this report that we are producing over the last 2 years, November 12th, during COP26. And this is the most rigorous scientific assessment about the Amazon, what we are doing, the risks, and also many chapters propose sustainable future pathways for the Amazon. I just let you know, all of you, this is a very important report. This discussion also with the scientists, the speakers here, talking about the risks the Amazon is going through,
the impacts on climate, on biodiversity, on the biocultural diversity of the Amazon. And in particular, I think it's important really for COP26, needless to say, how crucially important is to keep the carbon in the forests. When we see these various scenarios about climate change and what's the carbon space for keeping the global temperature below 1.5 degrees Celsius, usually most of these scenarios, they consider that the tropical forests will be preserved. They will be keeping the carbon. And we know the Amazon has, and the speakers will talk more about carbon cycle, but has about 150 billion to 200 billion tons of carbon below ground and above ground. So one concern we have a lot about tipping points, the tipping point of the forest turning into a degraded ecosystem, in some places, savanna-like ecosystem, or a degraded, very degraded grassland with few trees. The risk is very serious because we are already seeing areas of the Amazon, in southern Amazon, mostly in Brazilian, southern, southeastern Amazon. Many studies are showing that region has already, the forest in that region has already become a carbon source. And also what we're seeing over all the southern portion of the Amazon, coming from southern Peru, Bolivia, Brazilian states, all the way to the Atlantic, more than 2 million square kilometers. In that area, we are seeing the climate changing, even over the forest areas, not only over the forest areas. We are seeing the dry season has become 3 to 4 weeks longer since 1980s. The forest is recycling much less water vapor. Dry season is 2 to 3 degrees warmer, 30% less rain during the dry season. So this area is becoming really at the cliff of this edge, at the edge of this cliff of the tipping point of becoming a very degraded ecosystem. If that happens between 30 and 50 years, we may lose 50 to 60, up to 70%. There will be only remaining forest near the Andes because the Andes created the conditions for maintaining very high levels of rainfall and the forest if we get to zero deforestation. So I think the key message, one of the key messages of the Science Panel for the Amazon is we have to have a moratorium on deforestation, on forest degradation. The RISE, Carmen will show certainly the data from the RISE showing a huge area degraded, not only clear cutting, but degraded, wildfires becoming very common. So these all are very serious risks to the Amazon. And I will finish by just saying, a lot of this COP26, a lot of these calculations of emissions, they are not taking into consideration the risks of this tipping point in the Amazon. If that happens, we are going to emit 250, 300 billion tons of carbon dioxide into the atmosphere, making almost impossible to reach the Paris Agreement target. So I think, you know, this meeting is very important to highlight how essential it is to find a new standing forest, healthy standing forest, flowing rivers bioeconomy. Thank you very much, and let's open now the meeting for the discussions. Great. Thank you so much, Carlos. Thanks for the perspective and also for helping to dimension the issue a little bit for our upcoming discussion. I'm very grateful for that. So today's discussion is pretty timely ahead of the UN Climate Conference that's going to be starting in Glasgow next Sunday.
And I'd like to introduce Manuel Pulgar Vidal, who's actually on his way to Glasgow right now. He's in Gland, Switzerland. I think that's where you've landed, Manuel. And really focusing on preparing for that. But very grateful that he has taken some time to moderate and close today's session for us. So a little background on Manuel, also another person I don't think that needs a lot of introduction. Manuel is the global leader of the climate and energy practice at the Worldwide Fund for Nature, WWF International. In 2014, Manuel served as the president of the 20th Conference of the Parties, the COP20. And he's also a former Minister of Environment in Peru. So he has been around and fighting for climate solutions for quite a long time. And we're very grateful that, Manuel, on your way to what is probably going to be a momentous couple of weeks for the planet in terms of climate, we're very grateful that you're here with us today. So please turn on your microphone and take it away, Manuel. Thank you for being here. Thank you, John, and thank you to you all. I hope that you can hear me well. And thank you for your introduction, John, and for your openings, Carlos. And really nice to see you both. So today it is important not only because we are less than a week ahead of COP26, but also because of the topic. So when we think about climate, technology, and the future of the Amazon, for sure we are going to address three main topics that are completely well interconnected. So when we think about climate, we are talking about the big challenges that we have in front of us, that it is related to our efforts to mitigate and to reduce greenhouse gases. And we know that we are not yet on track. We know that with the current climate plans or NDCs, we are still moving the trajectory into 2.7. World Resources Institute, in a very well article, they are saying that probably we could be in 2.4 or 2.1, but it is good. It is showing that we are in the right direction, but not yet in what it must be, the 1.5. So the efforts to mitigate are still important, and we should keep that. And also that is related to what does it mean net zero, what is the role that nature could play in the net zero concept, among many, many other topics. Also, it is important because of adaptation. And for many countries that are located or based in the tropics, adaptation, it is a key element. And it is mostly, as Carlos mentioned, because of what science it is saying to us. In science, it is saying that the risk to have the Amazon being a savanna, no, it is big, it is huge. So we have to continue developing our actions to adapt and to be well adapted to the new reality of those ecosystems, as the Amazon, as so important as the Amazon. Also, it is important because of what science is saying to us. And science is saying that one of those transitions that we must walk as part of getting the 1.5 threshold or objective, it is the land use and deforestation one. And also we have heard from the IPCC and the IPBES good suggestions, good recommendations that it should be taken into consideration to take good political decisions. And we have some good instruments, nature-based solutions. It is one of those, despite of the political resistance that, for example, as in Brazil, politically nature-based solutions is getting. But it is an important instrument that it could be very useful for the Amazonian countries to address their main source of emissions, that it is about deforestation. So many things related to climate, and what are the three topics for today. Technology, because in many events that have been organized by Amazon Tech or through Amazon Tech, we have discussed about this, the most appropriate technology for to the Amazon, that it must be affordable for sure, that it should be based in the interoperability concept, but also that it must be based on needs, and it should be useful for the people who live there, mostly to the indigenous peoples,
that needs that technology to monitor and to follow up and to track what is the health of the Amazon. And for sure, and let me bring back this concept of Carlos, the Amazon in a tipping point, no? In which the Amazon, it is not more a sink, but also it is emitting carbon. So the point it is what it will be the future of the Amazon. So the idea for today it is to connect those three main topics. Having said that, and because we don't have too much time, we will have a really good panel. Some of our panelists are more connected to the technology itself. Some others are more connected to the use of that technology. So I hope that you can connect the ideas each to other as a way to take good conclusions on how can we address climate, technology, and the future of the Amazon. So today we will have 5 panelists. Each of them will take no more than 7 minutes. I will be very polite, not of cutting you directly, but probably you will listen my phone when you are in the minute 7. So please try to keep on the time, because after that we will open for 35 minutes of Q&A. So we will have David Gibbs, Matt Finner, Daniel Arrea, Marcos Terán, and Carmen Jose. So let me start by introducing David Gibbs. He's GIS Research Associate of the Global Forest Watch with the World Resources Institute. So please, David, you have the floor. You are on mute, David. All right, can you hear me and see my screen? Yeah, very well. Yeah, and we can see your screen. Great. All right, hello everyone. My name is David Gibbs, and thank you for having me here today. I'm going to talk about some recently created global maps of carbon emitted and captured by forests. I'm setting the stage for Matt's presentation, which will be next. I'm going to talk about global maps, and Matt is going to zoom in on the Amazon specifically. I want to start with the question of how well do we understand greenhouse gas emissions and sequestration from forests? We understand some things quite well. For example, forests act as both a carbon source and a carbon sink. Manuel just mentioned this in his introductory remarks. So when forests grow or regrow, they pull carbon dioxide from the atmosphere, serving as carbon sinks. When forests are cleared or degraded, they emit carbon dioxide back into the atmosphere, making them carbon sources. Whether a forest is a net carbon sink or a carbon source depends on the balance between how much carbon it emits and how much it captures or removes from the atmosphere. Sometimes I will use the term carbon removals. That is the same as carbon captured by forests. So we know that forests are net carbon sinks globally. They capture more carbon than they emit, but there are many things we don't know. So we have some idea of how much carbon forests capture overall, but we don't have a great idea of where forests are emitting and capturing carbon across the planet, nor do we have a great idea of why forests emit and capture carbon in any specific place in general, the causes of forest carbon fluxes. I'm going to talk about where forests are emitting and capturing carbon, and Matt, when he talks next, will zoom in on the where question into the Amazon, as well as the why in some specific locations within the Amazon. So with that, let me talk about one approach for estimating forest carbon emissions and sequestration. I should emphasize that there are many different ways to estimate and map forest carbon emissions and sequestration. This is just one of many different approaches. So the approach I'm going to talk about is combining spatial data on forests with Intergovernmental Panel on Climate Change greenhouse gas inventory methods. What I mean by this is that we combined a variety of spatial data on greenhouse spatial data on forests and different properties of forests with various with the IPCC inventory methods that countries use for their national greenhouse gas inventories. And we basically
applied an inventory to every forested pixel of the world. From this, we created maps of greenhouse gas emissions and sequestration or removals, and the net flux between forest emissions and sequestrations at 30-meter resolution between 2001 and 2020. These are some of the data sources that we used in our inventory framework. So in the first row, we have some of the maps that we used for tree and soil biomass and carbon. In the second row, we have maps of some of the different kinds of forests that we included in our model. And in the third row, we have some of the different disturbances and changes to forests, like where forests were burned, where they lost or gained area, and so on. The main point that I want to emphasize here is that, these are maps created by the various researchers around the world, and all of these will be updated over time. We will be able to include updated versions of these maps or new research products in our own forest carbon emissions and sequestration model, which we published earlier this year as a framework. So that framework is flexible, and we'll be able to incorporate new data as it becomes available. We have already updated our map once from 2019 in the original publication to 2020, and we will update it again to include emissions from 2021 in a few months. So this is a living model, a living map, so to speak. Now, onto the maps that I just talked about. I'm going to show three, starting with emissions from forests. What you see here is emissions from forest disturbances, where there are some areas that you would expect to have high emissions, such as the Arctic deforestation in Brazil, parts of Southeast Asia, and then some areas might be a little bit more surprising, like forestry intensive areas in the Southeast US and Southeast China, as well as some areas in central Russia and the Pacific Northwest of the US with lots of fires. However, when we look at forest carbon sequestration or removals, we see that everywhere with forest captures carbon. That's what happens when forests regrow or grow, as I mentioned. And so that's why there's so much green on this map. I should also point out that by convention, forest carbon capture is given a negative value. It might seem a little bit backwards or counterintuitive, but that's the standard. So negative values are good in this context. Then when we combine emissions and removals to get the net carbon flux, we see that in the arc of deforestation, there's forests are a net carbon source, as well as parts of Southeast Asia. And then some other areas are net carbon sources as well. I'm not going to point out all different locations, but I do want to emphasize that overall forests, according to these maps that we published in early 2021, are net carbon sinks. They capture about twice as much carbon globally as they emit. However, there's a lot going on in a global map. So here I've zoomed into an area in southern Borneo, or rather this is southern Borneo. This is on Global Forest Watch, and you can look at whatever areas interest you, emissions, removals, and net flux layers. So there's emissions from peat drainage, emissions from mangrove loss, there's carbon sequestered by primary forests and by planted forests, and more, all happening in this region. We don't just have maps that we have made, we have also calculated statistics on forest carbon emissions, sequestration, and net flux. Here are forests carbon emissions, sequestration, and net flux in three major tropical forest regions. Matt is going to talk about the Amazon River Basin, so I'm not going to say much more about that or any of these really, except that it's, according to our analysis, overall a slight net carbon sink. And Matt will go into more detail on this. The Congo River Basin is a stronger net carbon sink, and Southeast Asia is a net carbon source overall. If anyone is interested in working in more detail with our data in the Congo River Basin or Southeast Asia, please let me know. And I'd love to hear about what you're doing or what you're thinking about. In addition to calculating forest carbon fluxes in these large areas, we also have statistics available
for countries and administrative areas with on Global Forest Watch's dashboard, so you can find more information in Global Forest Watch. We have also other kinds of areas that you can calculate forest carbon fluxes in with this data, include protected areas, lands controlled by indigenous communities. And in a few hours, we actually are releasing a report with UNESCO and IUCN on forest carbon fluxes from UNESCO World Heritage Sites. So we're very excited about that report coming out. That's another use of this data. With that, I would like to pass it over to Matt to talk about the Amazon. Thank you very much. Thank you, David. Very useful presentation. You know that is the kind of presentation that are fully useful for decision makers, and also more useful when we know that when we think about markets, voluntary carbon markets, many actors are used to thinking. Oh, look, the time was perfect. Are used to thinking that forests are a non-ended source of removals. So this kind of information also is really important to regulate that side. So having said that, now I would like to introduce Matt Finner, from MAP Director from Amazon Conservation. So how are you, Matt? And you have the floor. All right, thank you. Thank you, Manuel, and great presentation, David. So as David mentioned, I'm going to take that same global data set and just zoom in on the Amazon. I trust you all can see my screen. I am the Senior Research Specialist at Amazon Conservation and Director of the MOP program, which is the Monitoring of the Amazon program. And just real quick, we specialize in satellite-based real-time Amazon monitoring since 2015. I just wanted to note that historically we focus on monitoring of deforestation, fires, logging, but it's these new kind of spatial data sets that allow us to expand to this fourth category of carbon and climate change. That's why these spatially explicit data sets that WRI put together are so exciting, is that we can do this type of analysis with them. So this is the report that we recently published based on the data that David mentioned. When we zoom in on the Amazon, we published this in late August, so very recent. And I'm just going to walk through some of our major findings, starting with our base map here. I'm going to zoom in on that, or expand that base map. So here's taking, David, the data produced by WRI and applying it to the Amazon. So all the areas in green are the areas of the Amazon over the last 20 years, 2001 to 2020, that have served as a carbon sink, that have brought in more carbon than they emitted. Whereas the red areas on the map are the areas of the Amazon that over those 20 years have actually emitted more carbon than they absorb. So here you can just see that macro pattern that for the most part, you see a lot of green, most of the Amazon still serving as a carbon sink, bringing in all that CO2. But you really see in red here some of the major patterns of carbon emissions that really line with deforestation and roads. You can see that major arc of deforestation in Brazil, for example, and that other emerging arc of deforestation in Colombia as the other example. So we have this graph that details a bit more of the data. I'm going to try to walk through it so it's clear. What we're focused on in this graph is the pink, which is the carbon flux. So that's the difference between the carbon sequestration or removals in green and the carbon emissions in red. So that's the carbon flux. And really what we're looking for, as David mentioned, it's a little confusing, but a negative value, the negative pink, is actually a carbon sink. That's good. That's what we're looking for in the climate change scenario. Whereas a positive value is a carbon source, which is
bad in this scenario, meaning that it's helping driving climate change. So you can see the Western Amazon, for example, had that negative flux, meaning it was a solid carbon sink. The Northeastern Amazon, also a negative flux value, meaning also serving as a carbon sink, mitigating climate change. But the big shocker, the big shocking result that has really emerged this year, indicated here in yellow, is that the Brazilian Amazon has flipped or tipped to actually being a carbon source, which again is a bit of a shocking finding, given that the biggest part of the biggest rainforest in the world is actually a carbon source. But the good news is overall, that final blue arrow, that the Amazon as a whole maintains being a carbon sink. And you can see it's a very small carbon sink. So I think this is important to keep in mind, that the long-term, 5 years, 20 years, 50 years from now, I think it's still very much up in the air whether the Amazon as a whole is going to function as an overall carbon source or sink. So I think actions that we take now over the next couple of years are really going to determine whether this can recover, or the Brazilian Amazon can recover and we stay a carbon sink, or things just intensify towards the source. We did a further analysis where we also broke the Amazon down into protected areas and indigenous territories. So for example, both protected areas and indigenous territories, indicated by the blue areas, very strong carbon sinks, but all the areas outside of these designations are very strong carbon source, really driving the carbon source. So the key results that we came up with in this paper, Brazilian Amazon has flipped to a carbon source, but the Amazon as a whole is keeping things together as a carbon sink. Protected areas and indigenous territories are key to keeping the Amazon as a carbon sink. And current actions are critical, given that it's still teetering. The Amazon's still teetering on whether 20 years from now it's going to be an overall carbon source or sink. So really, action starting as recently as soon as this upcoming COP, I think are very important in terms of whether the Amazon serves as a buffer to climate change or starts as a terrifying additional driver of climate change. So the last part of my talk, I'm just going to walk through some of the major carbon sinks and sources, just to kind of give you a visual idea. So for example, the Western Amazon is a major carbon sink. We're going to zoom in on these areas 1 and 2 in the Northwest and Southwest. So here's zooming in on the Northwest Amazon of Colombia, Ecuador, Peru, Brazil. This red is the emissions here and here, but you can see overall just this huge blanketing of both protected areas and indigenous territories in this brown orange, just really serving as a massive carbon sink. And looking at the Southwest Amazon, again, lots of protected areas, indigenous territories, really in contrast to this. For example, this is the Interoceanic Highway, where you can really see the major emissions in the highway, but on either side where you have the protected areas and indigenous territories, the major sinks. And then finally, the last part of my talk is looking at zooming in on some of the major carbon sources indicated by the letters here. We're looking at, we'll first zoom in on the letter B, which you see is a road, road 163 cutting through the eastern Brazilian Amazon. Again, you can just see those deforestation associated with the carbon emissions, really just following the road. Very strong pattern between deforestation and emissions and roads in the Brazilian Amazon. Next, zooming up to the Colombian Amazon, that arc of deforestation, where you can see all those carbon emissions, but then buffered by protected areas such as Chiribiquete National Park here. And finally, zooming in on F, that southern Peruvian Amazon, where you have the Interoceanic Highway. And here you can, the emissions along the highway, and also the gold mining areas here in terms of
driving this part of Peru in terms of carbon emissions. So that is all. That is my quick recap of our findings on the Amazon. Here's my contact info. The last thing I'll mention is I really using Twitter to really post frequent information about our real-time monitoring, both deforestation, fires, and also carbon. So for the latest, follow MOP, but also on Twitter, I'm really doing real-time monitoring via Twitter on some of these bigger topics. And that is all for me, Manuel. Thank you very much, Matt. Good and complementary presentation. So friends, to all the participants, we are channeling your questions through Facebook or by using the chat of this event. So now let me move into our next panelist, Daniel Larrea. He's Science and Technology Program Coordinator with Conservación Amazónica Bolivia. So Daniel, you have the floor. Sí, Manuel, estoy acá, muchas gracias. Paso a compartir mi presentación. Perfecto. ¿Me confirman si se ve? Sí, Daniel, y si quieres poner tu cámara también, si no, no hay. Perdón, disculpen. Muy bien. Voy a comentarles en estos breves minutos el tema del cambio climático y los frutos de la Amazonía, específicamente el caso de la castaña, ¿no? Un recurso emblemático de la Amazonía y sobre todo en mi país, en Bolivia, como les voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Hemos traducido el tema del clima a lo que puede ser la interpretación de los ríos voladores en la Amazonía. Ustedes tienen en la parte izquierda de esta diapositiva esta interpretación de la importancia que tienen los ríos voladores al nutrir de precipitación en la parte central y hacia el sur del continente. Y cuando hablamos del famoso punto de colapso, el tipping point, la pregunta siempre ha sido ¿dónde estaría este tipping point? ¿No? Y por supuesto está vinculado a lo que es el arco de deforestación, a esta zona que se está perdiendo mucho bosque en la Amazonía. Y hay dos zonas principalmente que pueden, o al parecer van a ser las principalmente impactadas por este punto de colapso, ¿no? Tienen en la diapositiva en la parte derecha una de las zonas que estaría muy cercana, estamos hablando de aquí unas cuantas décadas, que podría estar muy relacionada a la parte de Bolivia, y otra un poco más alejada, justamente la que está más distante del arco de deforestación. Esta pérdida de bosque que puede tener implicancias en la regulación hidrológica, específicamente en los ríos voladores, puede por supuesto generar un impacto sobre el bosque que está en estas zonas de la Amazonía y por supuesto también impactar a las especies que viven en estos bosques, especialmente aquellas especies que tienen importancia económica para las comunidades locales, como por ejemplo aquellas especies de productos forestales no maderables. Una de esas especies es principalmente la castaña, la nuez amazónica, emblemática de toda la Amazonía por lo que representa un motor económico histórico de la historia reciente y por supuesto será parte de la historia en las siguientes décadas de la Amazonía, ¿no? Este es el árbol de la castaña y tienen el fruto que almacena 20 a 25 semillas que son fundamentales para la economía de las comunidades locales y por supuesto de los países que están vinculados a este recurso. Bolivia, Perú y por supuesto Brasil. A pesar de ser una especie tan conocida, todavía sigue saliendo información científica que ayuda a tomar decisiones comerciales con relación a este recurso. Por ejemplo, acá muestro un resumen en esta diapositiva, ¿no? Hace no muchos años se ha vuelto a modelar la distribución potencial de la castaña en la Amazonía, detectando que estamos hablando de 2,3 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 32% del bioma amazónico que estaría cubierto con bosque con castaña. Lo que tienen acá cada vez es más
consistente la idea de que la castaña ha formado parte de las culturas precolombinas y que su distribución actual es consecuencia también del movimiento de estas culturas, de estos pueblos antes de la llegada europea al continente, y que por supuesto lo que estamos viendo hoy es un resultado de todo este movimiento sociocultural que se ha dado con relación a la castaña. Se han propuesto 3 centros de domesticación. Uno de ellos está acá, justamente al norte del país, al norte de Bolivia, especialmente en lo que es el departamento de Pando. Evidencia que ha ido sustentando esta semidomesticación de la especie la tienen acá, en la zona del Acre, en Brasil. La deforestación ha revelado zonas arqueológicas donde se han encontrado restos de frutos de castaña de hace varios siglos. Acá tienen un fruto de castaña de hace bastante tiempo atrás y un fruto de castaña más reciente, lo que sugiere fuertemente un proceso de selección del tamaño del fruto tal cual lo conocemos hoy en día, y posiblemente esto está relacionado con esta idea de la semidomesticación de la especie. Algunos estudios que ya se han hecho con relación al futuro, que tiene que ver con la castaña, tienen acá un modelaje de hábitats que podrían sostener las poblaciones de castaña en el futuro, sugiriendo lo que se ha conocido, se ha denominado refugios climáticos, principalmente hacia la zona sur de la distribución de la castaña. Esta información, que bueno, ya viene del año 2015, es necesario actualizarla con los nuevos modelos y escenarios que han salido con el reporte del IPCC. Algo de la información que está relacionada con la castaña también tiene que ver con su ecología. Este estudio muy reciente de la castaña hace el vínculo con lo que tiene, con la relación que tiene con las personas, la actividad de la recolección muy concentrada en la época de lluvias, pero también las relaciones ecológicas que tiene el árbol con sus polinizadores y con sus dispersores de semillas. Este estudio sugiere que posiblemente el impacto que va a tener los cambios de temperatura y precipitación puede desacoplar la relación de estos árboles con sus polinizadores, principalmente, más que con sus dispersores. Es algo que hay que tener en cuenta, porque no solamente estamos hablando de árboles que están en pie, sino de las relaciones ecológicas a las cuales están relacionadas. En el caso particular de Bolivia, la castaña está principalmente localizada hacia el norte del país, ocupando 84,000 kilómetros cuadrados, lo que representa 7% de la superficie de Bolivia y 3,7% del bioma. Este es un cuadro que muestra los volúmenes de exportación de la castaña fuera de Bolivia. Bolivia es el principal exportador de castaña en este momento. Lo que tienen acá de color rojo son las cantidades de castaña que ha salido de Bolivia, usualmente entre 20 y 22,000 toneladas por año, lo que ha representado para la economía de Bolivia entre 130 y 135 millones de dólares cada año. Como pueden ver, ha sido relativamente constante hasta el año 2017, donde hemos sufrido una disminución de la producción natural. Más o menos entre el 45 y 60% de esta producción usual de la castaña se vio disminuida ese año. Algo que tuvo un impacto directo en las comunidades y, por supuesto, en toda la economía relacionada con este recurso. Ahí entró la duda. Entonces, estamos hablando de un recurso que depende mucho de las condiciones del hábitat natural donde vive y, por supuesto, de la relación con el clima. ¿Cuál es el impacto que puede tener el clima en la producción natural de esta especie? En ese momento ya se sugería que podía haber una relación directa con la transición niño-niña que precedió el año 2017 y que podía haber ocasionado esa disminución natural de la castaña. Esto lo hemos comprobado recientemente con unos estudios de análisis de anomalías de temperatura, de precipitación y la relación que tiene con la exportación de castaña. Hemos detectado que justamente los 2 años previos, el año 2015 y el año 2016, fueron muy particulares. En términos de temperatura, fueron años usualmente más calientes del usual. Y en términos de precipitación, fueron años donde llovió mucho menos del usual. Esta especie, los frutos de esta especie tardan entre 12 a 16 meses en madurar. Claramente ha habido un impacto de lo que puede ser la temperatura y la precipitación, y lo que sugiere fuertemente que tenemos que tomar atención a lo que significa el clima. Actualmente estamos implementando un observatorio de frutos amazónicos y cambio climático que tiene como principal foco la castaña, implementando una red de estaciones climáticas, estudios fenológicos de la castaña específicamente en campo, trabajo con las personas para poder percibir también rescatar su percepción de lo que va a ser la producción de castaña año tras año.
Es un tema importante que estamos impulsando desde la institución. Quiero terminar mi presentación con esta última diapositiva. Aquí tienen a Alexander von Humboldt, es el gran naturalista alemán que descubrió la castaña allá por el río Orinoco en Venezuela, y él tiene una de tantas frases que pueden encontrar, por ejemplo, en este libro, La invención de la naturaleza, y una de ellas que me gusta muchísimo, esta: antes de ser libre es necesario ser justo. Hay que entender que la naturaleza tiene que convivir con nosotros y nosotros tenemos que convivir con la naturaleza. Hay una responsabilidad con las nuevas condiciones del clima que se vienen para adelante, y la castaña es un ejemplo de este tema. Muchísimas gracias. Thank you very much, Daniel, and thank you for explaining us, to share with us some concrete actions on how to manage some concrete species as the Brazil nut tree, in relation to its impacts because of climate change. So now we will have two good panelists that are people with a lot of expertise of working on the ground. So first of all, let me introduce Marcos Terán, Executive Director of Conservación Amazónica, ACEAA. So Marcos, you have the floor. Muchas gracias, Manuel. Voy a compartir mi pantalla para poder comenzar. ¿Se está pudiendo ver la presentación? ¿El modo presentación? ¿Sí me confirman, por favor? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a mencionar algunas cosas que vinculan todo este tema del clima con el tema de la percepción local sobre el clima en la Amazonía boliviana. El impacto del cambio climático y la variabilidad climática sobre las poblaciones locales, vale decir pueblos indígenas, comunidades campesinas, no está del todo referenciado por estudios de largo plazo en Bolivia, pero sí tenemos estudios puntuales de la percepción de pueblos indígenas sobre el cambio climático a través de indicadores de las temporalidades o ciclos anuales vinculados a su seguridad alimentaria. Estos indicadores básicamente están orientando periodos de siembra o cosecha de ciertos recursos, o como estaba mencionando Daniel, en el caso de la castaña, el inicio de temporadas de recolección, o lo que llamamos acá la zafra de la castaña o Brazil Nuts. Es importante mencionar que desde hace algunos años se tienen varias afectaciones claras que son percibidas como problemas vinculados al cambio climático por las poblaciones locales, sin tener claridad si realmente se deben al tema de variabilidad climática, cambio climático, o simplemente acciones humanas que están afectando directamente un año en particular. Uno de los temas claves en el tema de percepción de todo esto de periodicidad es la intensidad de los incendios, ¿no? Nuevos incendios en Bolivia, como de conocimiento de todo el mundo, han aumentado en intensidad, pero también en frecuencia. Si bien los grandes incendios en los últimos años en Bolivia han sido causados por acción humana, las poblaciones locales perciben y manifiestan que los periodos de sequía son cada vez más frecuentes y las lluvias son más cortas, al igual que toda la temporada de lluvia. Es lo que mencionaba Carlos al inicio en la presentación del panel. Desde hace ya décadas, estos periodos de sequía se han ido alargando y han ido moviéndose a través del año, lo que ha sido percibido por las poblaciones locales y ha sido transmitido en temas de uso de sus ecosistemas y de los recursos de los cuales viven. El impacto de los incendios es una combinación precisamente entre las acciones humanas, pero las condiciones que favorecen la mayor frecuencia e intensidad de incendios en bosques y otros tipos de vegetación, como los pastizales, parecen deberse a variaciones climáticas y a reducción de contribuciones hídricas atmosféricas, cosas que se están demostrando cada vez con los estudios tecnológicos a través de satélites, a través de los análisis de patrones climáticos globales. Por otro lado, las poblaciones locales que viven en relación con el bosque y aprovechan los recursos naturales perciben cambios a lo largo del tiempo que están afectando la producción del bosque. En este caso vamos a volver a referirnos sobre un ejemplo en particular de la Amazonía boliviana y que Daniel ya describió previamente, la castaña, Brazil Nut.
Los usuarios del bosque en la Amazonía boliviana citan el inicio de la temporada de lluvias como una indicación para el inicio de las actividades vinculadas a la recolección de castaña, pero indican que este inicio se ha ido volviendo irregular en las últimas décadas y también han notado variaciones en los patrones fenológicos de la castaña y otras especies. Toda esta relación e interdependencia del recurso del bosque con las poblaciones locales humanas se ha ido transformando cada vez en una noticia frecuente en la Amazonía boliviana. Entonces, si repasamos un poquito la información que nos dio Daniel usando la misma gráfica, aparentemente la variación climática de los últimos años tiene una relación directa con la producción de castaña. Y esta reducción de castaña mencionada anteriormente afecta directamente a la economía de las familias. Las familias que tienen un principal ingreso anual a través de la recolección de castaña. Esto también tiene una afectación no solamente con los usuarios directos del bosque, sino también con los otros eslabones que están integrando la cadena de valor de la castaña en el país y que se incluye también a los países vecinos como Perú y Brasil. Entonces, el impacto del clima en la percepción local se ve traducida en una afectación económica y es en ese punto donde se comienza a tener mayor visibilidad y preocupación del problema, más allá de lo que pasa en el ambiente como tal, sino cuando uno empieza a tener problemas en el bolsillo es cuando empieza a preocuparse y a buscar soluciones. En este caso, ¿qué pueden hacer las comunidades locales para enfrentar estos nuevos desafíos? Una posible respuesta es la diversificación en el aprovechamiento de los recursos del bosque para adaptarse a estos impactos del clima, del cambio climático, variabilidad climática y reducir su vulnerabilidad. Pero a su vez, este aprovechamiento de recursos debe mantener ese nexo con el bosque, evitando que alternativas de cambio de uso del suelo vayan ganando terreno y contribuyan nuevamente a una afectación climática local, pero a patrones de deforestación en toda la Amazonía. Nuevos recursos en la Amazonía boliviana vienen cobrando fuerza en el tema comercial, una herramienta valiosa en este momento. Quizás el que más se conoce es el azaí, pero también tenemos emprendimientos o aproximaciones comerciales con otras palmas nativas como el majo, el aguaje, que se conoce en Perú como palma real en Bolivia. El cacao silvestre también es algún recurso importante, pero también existen algunas especies de frutos amazónicos cultivados que nos podrían ayudar a revertir estos patrones de deforestación o de cambio de uso de suelo, contribuyendo así al mejoramiento del clima local y la percepción local a partir de estos emprendimientos. Si bien todos estos recursos del bosque se han aprovechado localmente por muchos años y son parte de la dieta local, es que a partir del crecimiento del interés en Bolivia y el mercado internacional por frutos del bosque, que se ha empezado a dinamizar el aprovechamiento de frutos tales como el azaí, el majo, palma real y los otros que mencioné previamente. Este interés ha impulsado cambios positivos para poder acceder a diferentes mercados, manteniendo los atributos de los frutos amazónicos silvestres y de esta forma diversificar la economía basada en los recursos del bosque. Por ejemplo, se han fortalecido las prácticas de cosecha y recolección de castaña, el de azaí y de otros frutos de palmeras para poder alcanzar estándares que permitan escalar la producción y tener una nueva herramienta que nos permita afrontar patrones regionales y globales. De igual manera, se está pasando una transformación tradicional o artesanal a procesos con altos estándares de calidad e inocuidad, que no solo repercuten en términos económicos a las familias y comunidades locales, sino que también están promoviendo procesos de capacitación a diferente nivel que pueden usarse en la cotidianidad, favoreciendo la permanencia de nuevas generaciones en las comunidades y evitando la migración a las ciudades en busca de otras oportunidades. Con este breve pantallazo de bajar al tema local, quería agradecer a todos por su atención y estamos atentos a cualquier pregunta que puedan tener posteriormente. Muchas gracias. Manuel. Thank you, Marcos, and thank you for connecting climate with human behavior and the economy, the domestic, the familiar economy, that it is a key element. So let us move into the next panelist. It is Carmen Jose.
director from Ecociencia Ecuador. I know, Carmen, that you are with some connection difficulties, so let's try. If not, we can see how can we manage that. So, Carmen, you have the floor. Muchas gracias, Manuel, y muy buenos días y buenas tardes a ustedes. Quisiera, precisamente por los problemas de conexión que tengo, se fue la energía eléctrica en donde estoy y estoy usando el Wi-Fi de mi celular. Quisiera saber si me ven y se me escuchan por ahora. Se te escucha y se te ve muy bien, Carmen. En caso haya dificultades, te aviso. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, la presentación, soy Carmen, yo soy directora ejecutiva de la Fundación Ecociencia en Ecuador. Trabajamos también hace muchos años en la Amazonía y también a través de nuestra membresía como miembro de Ecuador de la RAIS, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada. Hemos generado algunos proyectos y, más bien dicho, información regional para la Amazonía. En ese sentido, quería presentar brevemente, y me dan un segundo, por favor. Gracias para compartir. Quería presentar algunos resultados de en colaboración con ahora el Woodwell Climate Research Center. Antes se llamaba Woodsole. Entonces, estos resultados van a topar un poco los temas que se trataron en la primera parte de la reunión de hoy, pero con respecto al tema de la dinámica, digamos, de los cambios en el carbono en los bosques amazónicos. Y primero lo voy a topar desde este punto de vista regional, pero después voy a ir a conversar un poco, hablar un poco sobre un ejemplo concreto, el caso concreto, más bien dicho, para el Ecuador. Entonces, en la publicación, la investigación que ya se publicó en el 2020, el primer autor es Wayne Walker, el Woodwell Climate Research Center. Hicimos este análisis para entender, por un lado, las diferencias en esta dinámica o flujo del carbono a través de un periodo de tiempo, entre diferentes unidades de manejo, digamos, de la tierra o del suelo en la Amazonía. Y también para poder dar una idea de las cuentas, digamos, o la contabilidad de este cambio en la cantidad de carbono, ¿no? En la cantidad y en su distribución. El estudio se centró en el carbono forestal sobre la tierra, ¿no? Above ground, como digo, tanto adentro como afuera de los territorios indígenas y de las áreas protegidas. Ese estudio, como dije, en el periodo de tiempo se ubicó entre el 2003 y el 2016. Aquí tenemos unos datos del stock de carbono, ¿no? Total al comienzo y al final de ese periodo de estudio. Hoy en día los datos ya están actualizados hasta el 2019, sin embargo no se han publicado todavía, entonces decidí usar lo que fue presentado en la publicación del 2020. Podemos ver entonces que en este sentido, cuando vemos las estadísticas en los gráficos aquí a la mano izquierda, por un lado, una de las cosas más importantes es que gran parte del carbono en la Amazonía está almacenado en las áreas protegidas y en los territorios indígenas. Esto representaba o representa un 58% del stock total.
Y en el caso de lo que significan los territorios indígenas, pues corresponde a un 34% del total. Hubo una pérdida según esta investigación, según estos datos, entonces sí hubo una pérdida neta pequeña que con los datos actualizados al 2019, con algunos ajustes que hicieron los científicos de Woodwell, resulta una pérdida menor, digamos, ¿no? Pero en definitiva hubo una pérdida neta para el conjunto de la región analizada. Lo que también nuevamente fue muy claro en este sentido es que dentro de los territorios indígenas hay una mínima pérdida, pero es prácticamente un cero neto, digamos. Y en cuanto a las áreas protegidas, hay también, y obviamente hay una pérdida más visible y significativa en las tierras por fuera de estas unidades de manejo o de protección. Más allá de la distribución de estos cambios en el stock de carbono a lo largo de ese periodo de tiempo, la investigación también se centró en entender las causas, vamos a decir, de general, si se quiere, pero por lo menos poder entender cuánto de esa pérdida se debía a la deforestación y cuánto de la pérdida se debía a la degradación o disturbio, que es el otro aspecto importante de REDD+, ¿no? La degradación también. Y el monitoreo y la medición de lo que se trata de emisiones forestales por degradación, es complejo de medir que aquellas por deforestación. Sin embargo, en este estudio se adoptó una metodología utilizando los datos de Hansen sobre deforestación para poder en alguna medida separar lo que era la pérdida debida a deforestación versus la pérdida debida a degradación. Y ahí salen algunos patrones interesantes que se muestran también y están analizados y explicados en el artículo publicado. Pero aquí podemos ver algunas cosas importantes que quiero resaltar. En estas figuras Manuel, creo que hemos perdido la conexión con Carmen. Sí, Carmen. Carmen, te hemos perdido. Disculpen que guardé silencio porque estaba pensando que era mi conexión, pero creo que es el problema de Carmen, ¿no? Démosle unos 5 segundos a ver si conecta, si no vamos con las preguntas y esperemos que se reconecte. Carmen, ¿escuchas bien? Perdón, sí escucho. Sí, te perdieron los últimos 15, 20 segundos. No sé si puedes tomar desde la idea, perdón, la idea, las últimas ideas, ¿sí? Sí. ¿Están viendo nuevamente mi pantalla? Se ve bien, sí, y te escuchamos bien, y te veo. Gracias. Entonces, básicamente lo que queríamos decir con este gráfico es que dentro de los territorios indígenas y de las áreas protegidas, la mayor parte de la pérdida se debe a degradación, no a deforestación, la mayor parte de la pérdida de carbono. Mientras que en tierras por fuera de las unidades de conservación,
evidentemente la mayor parte de la pérdida de carbono se debe a la deforestación. Esto, en el caso de los países andino-amazónicos, esta diferencia en la pérdida por degradación versus deforestación es mucho más importante la pérdida por degradación. Y ocurre también en los territorios indígenas. Es el caso, por ejemplo, de Ecuador, donde dentro de los territorios indígenas, que significan una porción muy importante de la Amazonía, alrededor del 66%, la mayor parte de la pérdida se debe a la degradación. Por fuera, aún tratándose fuera de áreas protegidas y de territorios indígenas, también hay una mayor parte de la pérdida de carbono que se atribuye a la degradación. Entonces, básicamente lo que quiero decir con esto, y puse el ejemplo de Ecuador, pero encontramos un patrón similar para los otros países andino-amazónicos como Perú, Colombia también, donde la mayor parte de la pérdida se debe a degradación. Esto básicamente nos lleva a comentar que es un aspecto que no se está, digamos, generalmente nos ocupamos y todos los esfuerzos en general se tratan de detener la deforestación como un aspecto importantísimo y que claro que lo es sumamente importante en países como Brasil o como Bolivia. Pero por otro lado, en nuestro caso, países andino-amazónicos, tenemos que empezar a fijarnos mucho más en estos procesos de degradación que se dan dentro de los territorios indígenas también, así como de las áreas protegidas. Y si no les ponemos suficiente atención, son procesos de degradación que eventualmente pueden sumar a esos factores que empezamos hablando en esta sesión de hoy sobre el tipping point, por ejemplo, y además también restan digamos, la capacidad de adaptación potencialmente a problemas de cambio climático y en general, el poder asegurar los recursos de vida de las comunidades indígenas. Gracias. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos los panelistas. Y tenemos 21 minutos para preguntas, hemos recibido muchas. Carmen, quizás empiezo canalizándote a ti la primera pregunta de Ken Martin, que nos pregunta, ¿sabemos cuál podría ser el mayor componente de degradación al que te has referido dentro de territorios indígenas? A ver, todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Realmente podemos pensar que hay, por ejemplo, muchos procesos de tala, ¿no? De tala selectiva forestal, sea esta legal o ilegal, que pueden estar contribuyendo a esos procesos. Hay también un elemento de uso del suelo que por las comunidades, digamos, normalmente se mueven, ¿no? Es decir, usan un espacio para sus necesidades alimentarias en pequeñas fincas o chacras. Y posiblemente ese movimiento, digamos, puede hacer que el monitoreo de eso lo que nos da es una señal de degradación y no de conversión, no de deforestación. Ese puede ser otro aspecto y también es una razón por la que hemos visto que en los territorios indígenas, aunque hay pérdida, también hay mucha más posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que compensa esta pérdida, ¿no? Haciendo que al final
el neto sea, digamos, positivo o si hay una pérdida, eso va a variar según la fuente de los datos, pero que sea prácticamente cero, ¿no? Es decir, casi un neto cero. Pero eso hay mucha más investigación que hacer. Creo que es un campo importantísimo de investigación, todo el tema de degradación. Gracias, gracias, Carmen. And also, in some way, you have already answered some question to you, Matt. Somebody is asking to you, how efficient are indigenous territories and protected areas across the region in fighting deforestation and keeping the Amazon as a carbon sink? And also, Matt, if you can add to your answer, why? What are those components that make these indigenous territories efficient to do that? Yeah, thanks for the question. Yeah, we actually did a parallel, a similar analysis early this year, just looking at deforestation, and really just found the rate of deforestation just significantly lower in protected areas and indigenous territories across the Western Amazon. I mean, the exact mechanism, I think is, it's a designation that has some sort of ownership. And I think where you get in trouble is just when you're in the matrix where there's no set designation, protected area, indigenous territory, or even some sort of concession where it's just makes it easier to invade. So I think just having some sort of designation on a map helps, having some sort of ownership to it. And then particularly in the case of a protected area, indigenous territories, where you actually have someone actively defending that land is key. And so kind of looking at I was looking for an excuse, I wanted to say this, that just looking at as I was mentioning with the Amazon teetering on whether it's going to be a carbon source or a carbon sink, say 20 years from now, 50 years from now, I really think the data points to two major keys. One is maintaining and even strengthening this network of protected areas and indigenous territories. I think many might think the protected areas are kind of maxed out, and so the real movement for the future probably will be strengthening and increasing the number of protected areas. I think in the recent IUCN meetings, there was a call for 80% of the Amazon to be protected in indigenous territories. So I really think that's where the big movement can be over the next 20 years to safeguard even more land. So I think you have that key. And then the other big one is, I think a big part of what's keeping the Western Amazon and the Northeastern Amazon as core carbon sinks is just that lack of cross-cutting roads. And I think over the next 20, maybe not tomorrow, but over the next 10, 20, 50 years, just being really careful about the impact of these cross-cutting roads. We saw the impact of the Interoceanic Highway. And again, I think indigenous communities can be maybe a line of defense against the national push for more roads and more connectivity, whereas the indigenous communities can be a strong voice for arguing that increased major highways and cross-cutting roads might actually be the best route for the future. So I really see indigenous communities being clutch in terms of the core territory, but then also more of the strategic planning across the landscape and avoiding unneeded cross-cutting roads, for example. We're seeing an example in Peru. Oh, sorry, just one last thing. We're seeing in Peru a new road being constructed towards Brazil, and really the leading voices against this road are indigenous, the impact indigenous communities. So I think we'll see more and more of that as the indigenous communities being some of the leading voices for countering just like the pure economic reasons for some projects. Okay, Matt, thank you. Yeah.
Thank you, Matt. I am not sure now. Please, for me, I have a couple of questions to you, David. David, can you hear me well? Hello, yes, I couldn't hear you for a moment. I'm here. Okay, good. Thank you, David. So I have a couple of questions to you, David. The first one is from Tim Keating. He's asking, are the data for carbon flux used to generate the maps, it's from actual measurements or from estimation based on certain assumptions? That's a good question, and thank you for it. I skipped over this in my presentation to save time, but I can explain this briefly. The maps that I presented are not based on direct measurements of carbon emissions and sequestration from forests. There are very few actual measurements, direct measurements of carbon emissions and sequestration at specific places. Instead, we combined maps of forest and soil carbon in the year 2000 with maps of tree cover loss and gain and some information on carbon sequestration rates in what's known as the gain loss approach for forest carbon inventories. So we combined activity data of the areas of forest loss and gain and forest area maintained with information on carbon stocks in a baseline period. And that's essentially the method that we used. It's a very standard method for conducting greenhouse gas inventories for forests. Thank you, David. And an additional question is, what can policymakers and local actors do with your findings, and not only in the Amazon, but in other forests globally? Yeah, so there are a few ways to approach this. We're working with some companies on using the emissions data that I described to understand the emissions, forest carbon emissions from certain crops and land use practices that companies are engaged in. These are companies in particular that have zero deforestation or reduced emissions targets for their land-intensive commodities. So the decision makers are able to use our highly spatial maps of forest emissions in trying to understand how they're making progress on their reducing emissions from supply chains. We are also working with a tropical forest country to include its own forest loss data and forest carbon maps in our model to basically customize our framework for that own country's forest reference emission level as part of its REDD+ process. That work is ongoing, but basically we're providing this vetted, peer-reviewed tool that the country can customize with some assistance in order to be part of their REDD+ process. A final example is what I mentioned is with UNESCO and its World Heritage Site. So I don't want to spill the beans on the contents of this report, but I'll say that we found some very surprising results about forest carbon emissions from some UNESCO World Heritage Sites that might direct some attention to specific issues at certain World Heritage Sites and potentially lead to certain shifts in policies to address emissions and improve carbon sequestration within the World Heritage Program. Thank you, David. And let me add my own question because this is extremely interesting, and sorry to the audience. So this could be very useful for some kind of jurisdictional approach readiness for countries, because by knowing these flux, that could be useful when countries are preparing
their own jurisdictional approach to address voluntary carbon markets. So do you think it could be useful for that? So it's a good question. I'm glad you asked that. This is something we are trying to figure out ourselves. The standards for participating in voluntary or regulatory or mandatory carbon markets are usually quite strict and have lots of requirements, understandably, because money is being transferred. So the model that and the maps that I shared are by themselves probably not of sufficient quality in order to be used for carbon markets. However, with probably some additional work and some ground validation and maybe some extra field sampling or some uncertainty analysis combined with local data, the framework that we have created could probably be used in some form of carbon marketing, though it hasn't actually been done yet. If anyone is interested in pursuing this and has experience with carbon markets and is interested in this fully spatial approach that we have outlined here, I would love to be in touch with you. So, Daniel, tengo una pregunta para ti. ¿Qué necesitarían, basado en tu presentación, los productores locales? ¿Qué necesitarían o qué esperarían recibir de organizaciones internacionales y multilaterales para poder adaptar los impactos del cambio climático a estos productos forestales? Si tú tuvieras que definir una o dos prioridades, ¿qué esperarías de estas organizaciones internacionales y multilaterales? Gracias, Manuel. Creo que va por el lado de transferir tecnología, ¿no? Es decir, entregarles tecnologías que les ayude a monitorear la producción de sus recursos, ¿no? Entonces es transferir y transmitir tecnología útil para que puedan monitorear sus recursos, ¿no? Y por supuesto, tener sistemas integrados de monitoreo agroclimático, porque se necesita tomar decisiones a gran escala. No solamente es suficiente la información del monitoreo a escala local, sino se necesita empezar a monitorear esto a paisajes mucho más grandes, ¿no? Y obviamente escoger indicadores tanto económicos, socioeconómicos, como también aquellos directamente relacionados con los recursos. Gracias, Daniel. Y tengo una pregunta que te formula Carlos Nobre, que parece corta en su formulación, pero estoy seguro que alguna idea. En muchas partes. Hey, I'm sorry, Manuel, but it might be me, but I think we're losing you a little bit here. If you take off keep your camera off, and maybe your bandwidth will be a little better. We lost the question there from Carlos Nobre. Okay. Sí, disculpen, sí, mi conexión está siendo muy mala en estos minutos. Si me escuchas, Daniel, lo que te preguntaba es algo que formula Carlos Nobre: cómo evitar monocultivos de productos forestales, tal como ocurre en muchos lugares, en especial en Brasil. Wow. Una pregunta interesantísima. Yo partiría de lo siguiente, ¿no? Hay que recordar que la agricultura tiene como principal propósito alimentar personas, no hacer dinero, o al menos no debería ser el foco, el propósito principal. Lo siguiente es que el actor local conoce de su realidad y sí necesita inversión privada, ¿no? Necesita capital privado para poder replicar y reescalar muchas veces su iniciativa. Pero necesitamos modelos público-privados, ¿no? Que respeten, ¿no? Revaloricen el conocimiento local, porque finalmente son ellos los que van a alimentar a su escala local con sus recursos. Retransformar un poco la idea del modelo de negocio, ¿no? No todo tiene que terminar necesariamente en un crecimiento económico que se mide con indicadores más allá de la escala local. Pero sí, efectivamente, creo que es repensar cómo
poder traducir estos modelos sobre la base del conocimiento local, sobre la base de respetar su acceso legítimo a los recursos y sobre la base de que estamos hablando de alimentar personas y no generar dinero. Muchas gracias, Daniel. Marcos, Peter Tobias pregunta, entendemos que cambio afecta la producción de castaña, pero ¿qué quieres decir cuando has mencionado que la castaña es clave para el clima o para enfrentar el cambio climático? ¿Puedes desarrollar tu idea? Sí, gracias, Manuel. En general, cuando se tiene un recurso o una especie clave como la castaña, que es un árbol que crece naturalmente en los bosques de Bolivia, no es un árbol cultivado, nos permite valorizar el bosque en pie. Entonces, eso evita o da una alternativa a las poblaciones locales para la generación de recursos económicos, ¿no? En la Amazonía norte de Bolivia, donde la castaña es la principal actividad económica, es lo que está frenando algunos arcos de deforestación o ampliación de la frontera agrícola. El bosque en pie, con la castaña o con recursos similares a la castaña, vale más que la alternativa. Entonces, eso genera que el bosque se mantenga en pie, que genere los patrones hídricos necesarios para mantener un clima local estable. Y la percepción de ese manejo también desemboca en que hay una alternativa muy real hacia otros cambios de uso del suelo en la región. Entonces, cuando hablamos de esto es que creemos que mantener el bosque en pie con piedras angulares de conservación como la castaña nos va a permitir tener o recuperar algunos pocos pasos en el tema de deforestación en la Amazonía, y eso obviamente va a tener, esperamos, sus efectos positivos en el tema del clima local, pero también en patrones más regionales. Excelente, Marcos. Gracias. And the last question it is to you, Carlos Nobre. Also, it looks short, but it could be long, so please keep it in 1 minute if it is possible. So the question is, what type of global climate action is needed at this point to avoid the tipping point that you and Tom Lovejoy described in your research? Well, it's a very complex issue because really, and this is one of the main conclusions of the Science Panel for the Amazon, we are basically saying there has to be a moratorium, a zero deforestation and a zero forest degradation and zero wildfires in the Amazon. It has to be a global movement, and particularly has to be led by the Amazonian countries and also by the indigenous people, the Amazonian traditional communities. This is very difficult, a major challenge, because we are so close to the tipping point that if we, as has been shown here, the forest degradation even larger scale in the Amazon than clearing. So otherwise, we are going really to cross the tipping point, and we're going to lose biodiversity and carbon to make us crazy. So I think there has to be a global movement that particularly has to be led by Amazonian populations to have a moratorium. We have to have a moratorium on deforestation and forest degradation. Thank you very much, Carlos. So I don't have more time to wrap up, but just to thank you, the panelists. Thank you not only for your presentation, but for your professionalism and dedication. You are really making the difference. It's amazing the good things that we have heard, despite of the challenges that we have in front of us. And I think that today's presentations have shown how to connect each to other. It is key, how to connect technology with users, but also with decision makers. And I am sure that we will continue discussing this topic. So thank you to you all. Sorry for some difficulties with my connection, my Swiss connection. Sometimes the Swiss connection, it is not the best. So I wish you all the best. And now back to you, John, to close today's event. Okay, great. And I'm only just going to take one moment to really thank all of you. Manuel, thank you so much for moderating. I know you're focused on the big event coming up next week.
So very grateful to you for that. And Carlos, thank you so much for really the thought-provoking opening there that really helped to frame things, dimension things, and help us to think. And David, Matt, Daniel, Marcos, Carmen, thank you so much for your presentations today. I think you helped round out and give us a little more clarity on maybe the way forward here in the future. And I would just like to say, I think we'll have other discussions in the future here. So please stay tuned for that. And I think the ideas of bioeconomia, Carlos, I'm interested in asking you more about those thoughts that you have, and how to really build a sustainable Amazon is going to be key in the future. So just thank all of the everybody in the audience who provided great questions and helped really stimulate the discussion today as well. And just a short shout out to a few of our donors who have made some of this work that's helped us. The International Conservation Fund of Canada, the Earl Foundation, NORAD, the Norwegian government, USAID, Euroclima, and a few other key donors who have helped provide the support that's helped us to generate this information and this work moving forward. And just a short ad for the final Amazon Tech session is tomorrow afternoon at 3 o'clock. For those of you who have been following the entire series, or if that is new to you, let us know, and we will make sure to send out to this entire group the session for tomorrow. So once again, thank you so much to everyone. Very grateful, and onward and upward for the Amazon. Talk to you all soon.